ta cần phải xả ly khỏi những gì mà chúng ta biết bằng cách không làm như trước đây. Điều này thì không phải là chối bỏ hay dính mắc, mà chỉ là sử dụng mà thôi, với cái biết giống nhau về bản chất vô thường và vô ngã. Từ khi bắt đầu thực hành thiền, thầy đã thực hành như thế này. Thay vì hay biết bản thân thầy là một ai đó, thầy đã thay đổi cái biết của mình, không phải là một ai đó, mà chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã mà thôi. Bên cạnh đó, bước thứ hai, thầy cố gắng thay đổi tâm trí của mình để chỉ chánh niệm về nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã mà thôi. Bất cứ khi nào có một sự hay biết về một điều gì đó, thì thầy cố gắng hay biết điều đó là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã. Ngài Thiền sư Mô Cốc cũng đã hướng dẫn chúng ta, nếu như chúng ta cảm nếu như chúng ta chánh niệm về cảm thọ, chúng ta nên hay biết sự vắng mặt của cảm thọ. Nếu như chúng ta chánh niệm về cơn đau, chúng ta cũng nên chánh niệm về sự vắng mặt của cơn đau. Nếu như chúng ta chánh niệm về tâm trí của chính mình, thì chúng ta cũng nên chánh niệm về sự vắng mặt của tâm trí. Nếu như chúng ta biết được về tâm trí hay cơn đau hiện tại, thì đó là hay biết với sự dính mắc vào một thứ gì đó hay một ai đó. Thay vì hay biết một điều gì đó, chúng ta nên hay biết về không có gì cả. Thay vì hay biết về sự xuất hiện, chúng ta nên hay biết về sự biến mất. Thay vì hay biết một ai đó, chúng ta nên hay biết không ai cả. Cả một thứ gì đó hay không có gì cả, một ai đó hay không có ai cả, tự ngã hay vô ngã, tất cả thì đều không phải để chối bỏ, không phải để dính mắc, cũng tất cả thì cũng chỉ để sử dụng với cái thấy, cái biết giống nhau về bản chất vô thường và vô ngã. So we accept individual or particular object we used to accept individual or particular object to be mindful. But we are accepting with attachment on someone or something. That's why we should detach from our habitual or traditional attachment concerned with every individual and particular object. With the knowing, not someone, no I, no you, no man, no woman, no human, no animals, just cause and effect of selfless impermanent nature. This is the same for the wind. No, we are knowing the wind with attachment as something.
That's why we should know the wind as not something, the sound as not something. The touchness of the wind and the coolness of the wind, and knowing, present knowing about the wind or the sun should know as not something, just cause and effect of selfless impermanent nature. In the next step, we are not knowing, we should detach from knowing, not something, not someone. Only by knowing the same selfless impermanent nature. Everything is impermanent. Nothing is impermanent. Everyone is impermanent. No one is permanent. Only selfless impermanent nature is permanent. I already knew like this before I started practicing meditation because of learning the science. But only by practicing meditation, I came to know how to use this theory in the right way of using only. With mindfulness and detachment, or knowing the same selfless impermanent nature. Knowing the same selfless impermanent nature is the practice of detachment from every attachment of the mind. If we can detach from someone or something, we can know someone, we can know and use someone or something with detachment. In this way, there will be using only without attachment or with detaching mind. Using only with detaching mind or non-attachment is right. Using with attachment is wrong. Using is right. Attachment is wrong. Attachment is the cause of not understanding. Only detachment is the cause of right understanding. Chúng ta thường chấp nhận một cá nhân hay một đối tượng cụ thể nào đó. Chúng ta đã quen với việc chấp nhận một cá nhân hay một đối tượng cụ thể nào đó để chánh niệm trên các đề mục đó. Nhưng chúng ta đang chấp nhận với sự dính mắc vào một ai đó hay một thứ gì đó,
Đó là lý do mà chúng ta nên xả ly khỏi dính mắc theo thói quen hay truyền thống liên quan đến một ai đó hay một đối tượng cụ thể nào đó. Với cái biết về không có ai cả, không có tôi, không có đàn ông, không có đàn bà, không có con người, không có động vật, tất cả thì chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã mà thôi. Điều này thì là tương tự cho cơn gió. Chúng ta đang hay biết cơn gió với sự dính mắc rằng cơn gió là một thứ gì đó. Đó là lý do mà chúng ta nên hay biết cơn gió là không gì cả. Âm thanh thì cũng là không gì cả. Sự xúc chạm hay cái lạnh của cơn gió, cái thấy cái biết hiện tại về cơn gió hay mặt trời, thì chúng ta cũng chỉ nên hay biết tất cả các đối tượng này như là không gì cả. Tất cả thì cũng chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã mà thôi. Bước tiếp theo, chúng ta nên xả ly khỏi cái biết về không gì cả hay không một ai cả. Chỉ có cái biết về bản chất giống nhau của vô thường và vô ngã. Tất cả thì là không bền vững, không có gì là bền vững cả. Tất cả mọi người thì cũng là không bền vững, không có ai là bền vững cả. Chỉ có bản chất vô thường, vô ngã là bền vững mà thôi. Thầy đã biết như thế này trước khi thầy thực hành thiền, bởi vì thầy đã học về khoa học. Nhưng chỉ khi thực hành thiền, thầy có thể hiểu nhiều hơn và sử dụng nhiều hơn về lý thuyết. Sử dụng nhiều hơn lý thuyết này với bằng cách thầy chỉ khi thầy thực hành thiền, thầy có thể hiểu nhiều hơn làm sao để có thể sử dụng lý thuyết này theo cách đúng đắn. Sử dụng chỉ là sử dụng mà thôi, với sự chánh niệm và xả ly khỏi cái thấy cái biết về bản chất vô thường, vô ngã. Hay biết về hay biết về bản chất vô thường và vô ngã thì chính là sự thực tập về sự xả ly khỏi tất cả những dính mắc trong tâm trí. Nếu như chúng ta dính mắc vào một điều gì đó hay một ai đó, chúng ta sẽ chúng ta sẽ biết và sử dụng một ai đó hay một điều gì đó với sự dính mắc. Bằng cách này sẽ có nhiều Nếu như chúng ta thực hành như thế này thì tất cả cũng sẽ chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có sự dính mắc hay sử dụng với tâm xả ly. Chỉ khi chúng ta sử dụng với tâm xả ly hay không dính mắc thì điều này là đúng đắn. Sử dụng với sự dính mắc là sai, sử dụng là đúng, dính mắc là sai. Sự dính mắc là nhân của việc không hiểu. Chỉ bằng cách xả ly chúng ta mới chính là nhân của sự hiểu biết đúng đắn. So I know there will be a big question from a YouTube subscriber, an essential one that probably is useful for all at all levels of practice. So, what is the meaning and the purpose of our existence? How can we get out of the loop of life and death? Why this world exists? And the person is sharing, from the childhood, I'm always wondering about these questions, but instead of answers, I get into a loop of more questions. From the childhood, I'm wondering about these questions,
what is the meaning of life, how to escape the loop of death and birth. But instead of answers, I get into a loop of more questions. Please guide. So, what's the meaning and purpose of our existence? How we can get out of life and death? Why the world exists? Dạ, con xin nhìn lại câu hỏi của sư cô Katerina. Đây là câu hỏi từ một người đăng ký ở trên kênh YouTube của sư cô. Is it like the YouTube of Tabawa or is it? Dạ. Thì câu hỏi đó là ý nghĩa và mục đích của sự tồn tại của chúng ta là gì? Làm sao để chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp của cuộc sống và cái chết? Tại sao thế giới này lại tồn tại? Từ lúc còn nhỏ thì người này đã luôn có những câu hỏi như thế này, nhưng mà thay vì trả lời được những câu hỏi này thì khi họ lớn lên họ lại rơi vào vòng lặp của nhiều câu hỏi như thế này hơn nữa. Và người này hỏi ngài thiền sư để hướng dẫn cho họ. Because of practicing meditation, because of practicing meditation together with doing all kinds of good deeds and keeping preset by no killing, no taking what is not given, no sexual misconduct, no telling lie, no telling what is not sure, no using drugs and alcohol. There was more and more attachment on doing good deeds like this, and less attachment on living beings, including myself and non-living beings, or infinite universe, including this earth, or modern world. Attachment on doing good deeds like this, concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha, is the cause of detachment from
detachment from living beings and non-living beings. Because of more and more attachment on doing good deeds and practicing meditation, there was more and more problems concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. Before I started practicing meditation, I don't have problems concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. I have problems concerned with education, business, my life, and life of my family members. Because of practicing meditation, my attachment changed from myself and the other living beings to Buddha, Dhamma, and Sangha. Because of attachment on Buddha, Dhamma, and Sangha, I'm trying to learn more and more about Buddha, Dhamma, and Sangha to know the truth of Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, I came to understand the middle way of doing and not doing only, experiencing and not experiencing only, knowing and not knowing only, using and not using only, with the same knowing of selfless impermanent nature. In this way, no more thinking about, no more problems concerned with life and death of living beings. Attachment on life, attachment on meaning, attachment on aim of the life is the cause of suffering like this. Only by detaching from life and meaning and aim of the life, there will be no suffering like this. I have attachment about the truth since I was young, but I could not find the answer about the truth. That's why I stopped trying to find the truth as a child. Only by practicing meditation, I
only by practicing meditation, there are less and less attachment concerned with I and the truth. In this way, there is no problem in my mind concerned with I and the truth. Because less and less attachment concerned with I and the truth. Because of practicing meditation more and more by following the middle way. We attach what we know what we attach. That attachment is the cause of not understanding or misunderstanding. Not understanding about the truth of selfless impermanent nature and wrong understanding selfless impermanent nature as someone or living beings and something or non-living beings. Only ignorance or not understanding or wrong understanding and attachment on not understanding and wrong understanding are real. Because of not knowing about our own not understanding or wrong understanding and attachment, we are in difficulties or trouble with the life, with our life and the truth and the meaning and aim of the life. Only by detaching from life and meaning and aim of the life, there will be no more thinking like this, no more question like this. Nothing is real, nothing is permanent. No one is real, no one is permanent. Only cause and effect of selfless impermanent nature is real and permanent. But we are thinking life and ourselves as real. That's why we are facing with the problems concerned with to find the meaning of the life. In fact, not real, that's why no meaning. Just misunderstanding life and meaning of the life, aim of the life as real. So the truth is really difficult to understand if we are not detaching from our intelligence and ability of a human being.
Bởi vì thực hành thiền cùng với làm tất cả các thiện pháp và giữ giới, không sát sanh, không lấy những gì không thuộc về mình, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng rượu bia và các chất say, thì những sự dính mắc như thế này về việc làm thiện pháp sẽ trở nên nhiều hơn, và những sự dính mắc liên quan đến các chúng sinh, bao gồm cả thầy và các phi chúng sinh hay vũ trụ hay trái đất này, thì trở nên ít hơn và ít hơn nữa. Dính mắc vào việc làm thiện pháp như thế này thì chính là đang có sự liên đới với Phật, Pháp và Tăng. Đây thì chính là nhân của sự xả ly khỏi các chúng sinh và phi chúng sinh. Bởi vì sự dính mắc vào việc làm thiện pháp cũng như thực hành thiền sẽ có nhiều các vấn đề liên quan đến Phật, Pháp và Tăng hơn. Trước khi thầy thực hành thiền thì thầy không có các vấn đề liên quan đến Phật, Pháp và Tăng. Thầy có các vấn đề liên quan đến giáo dục, kinh doanh, cuộc đời thầy và cuộc đời của những người thân trong gia đình của thầy. Bởi vì sự thực hành thiền, sự dính mắc của thầy thay đổi từ bản thân của thầy và các chúng sinh khác đến Phật, Pháp và Tăng. Bởi vì sự dính mắc vào Phật, Pháp và Tăng, thầy cố gắng để học hỏi nhiều hơn về Phật, Pháp và Tăng, để biết nhiều hơn nữa về sự thật của Phật, Pháp và Tăng. Bằng cách này thì thầy có thể hiểu được về con đường trung đạo, về việc làm là chỉ làm mà thôi, hay không làm thì chỉ là không làm mà thôi, trải nghiệm hay không trải nghiệm mà thôi, biết hay không biết mà thôi, sử dụng hay không sử dụng mà thôi, với cái thấy cái biết giống nhau về bản chất vô thường và vô ngã. Bằng cách này thì sẽ không còn suy nghĩ hay các vấn đề liên quan đến đời sống, cái chết hay các chúng sinh nữa. Sự dính mắc vào đời sống, sự dính mắc vào ý nghĩa của đời sống hay mục tiêu của đời sống chính là nhân của những khổ đau như thế này. Chỉ bằng cách xả ly khỏi đời sống, ý nghĩa của đời sống hay những mục tiêu trong đời sống thì chúng ta sẽ có ít các khổ đau hơn. Thầy có dính mắc về sự thật khi thầy còn trẻ, nhưng thầy không thể tìm thấy câu trả lời về sự thật. Đó là lý do mà thầy đã ngừng tìm hiểu, ngừng đi tìm câu trả lời về sự thật khi thầy còn nhỏ. Chỉ khi thực hành thiền thì thầy có ít sự dính mắc hơn liên quan đến bản thân thầy và sự thật. Chỉ bằng cách này thì sẽ không có các vấn đề trong tâm trí của thầy liên quan đến thầy hay sự thật. Bởi vì ít và ít sự dính mắc hơn liên quan đến thầy và sự thật, bởi vì thực hành thiền nhiều hơn và đi theo con đường trung đạo. Chúng ta dính mắc vào những gì mà chúng ta biết, và chúng ta biết những gì mà chúng ta dính mắc. Sự dính mắc này thì chính là nhân của việc không hiểu hay cái hiểu sai lầm, cũng như việc không hiểu về sự thật hay bản chất vô thường, hay cái hiểu sai về sự vô thường vô ngã. Chúng ta hiểu lầm rằng bản chất vô thường và vô ngã là ai đó, hay các chúng sinh, hay là một thứ gì đó, hay các phi chúng sinh. Bởi vì sự vô minh hay không hiểu hay hiểu biết sai lầm, hay dính mắc vào sự không hiểu hay cái hiểu sai lầm rằng mọi thứ là thật. Bởi vì không hiểu về bản thân chúng ta, bởi vì không hiểu về sự không hiểu của chính mình, không hiểu về cái biết sai lầm của chính mình, không hiểu về sự dính mắc của chính mình, chúng ta gặp khó khăn hay vấn đề trong cuộc sống, cũng như sự thật hay ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ bằng cách xả ly khỏi cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống hay mục tiêu trong cuộc sống thì sẽ có ít hơn những suy nghĩ như thế này, hay chúng ta sẽ không còn những câu hỏi như thế này nữa. Không có gì là thật cả, không có gì là vĩnh hằng cả, không ai là thật cả và cũng không ai là vĩnh hằng cả. Tất cả thì cũng chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã mà thôi. Chỉ có bản chất vô thường và vô ngã thì là thật và vĩnh hằng. Nhưng chúng ta
đã có thói quen cho rằng cuộc đời của mình và bản thân mình là thật. Đó là lý do mà chúng ta gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống liên quan đến việc tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì. Trên thực tế thì điều này là không có thật và không có ý nghĩa, tất cả thì chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Cuộc sống hay ý nghĩa của cuộc sống thì không phải là thật. Chính vì vậy, sự thật thì rất khó hiểu. Để hiểu được, nếu như chúng ta không thể xả ly khỏi cái hiểu của chính mình hay trí thông minh của chính mình với tư cách là một con người. Now we can see the cloud, the rain, the water, the lake, the ocean, the earth, the wind, the weather, all these as real. Something real. We used to think, we used to understand like this. But if we see the cloud from the, if we see the cloud when from the plane, when the plane pass through the cloud is just appearing and disappearing, not something, just selfless impermanent nature. Because of seeing from, because of seeing from far away, we think everything, the cloud is something, the water is something, the ocean is something, the earth is something, the weather is something, the sky is something, infinite universe as something. But if we are together with the cloud, not something. This is the same for all living beings and all non-living beings. This is the same for this building, this Dhamma hall. The truth is just appearing and disappearing, selfless impermanent nature. Our eyes itself is not real. So whatever we see with our eyes are also not real, just appearing and disappearing, selfless impermanent nature only. Because all are the same, living beings and non-living beings, we understand. But if the cloud is not something, everything will be not something, just selfless impermanent nature. We understand our mind as something. In fact, not something, just ever-changing, selfless impermanent nature. So understanding like this is freedom from endless life cycle, freedom from misunderstanding, misunderstanding about living beings and non-living beings as real. No more misunderstanding like this.
right understanding about cause and effect of selfless impermanent nature only by doing all kinds of good deeds and practicing meditation is the end of ignorance and attachment of our present mind. We are alive with present moment mind. We are not alive with our family members. We are not alive with our belongings. Even if we lose everything, we can be alive. If there is no new present moment mind, we are sure to die. Because of appearing new present moment mind, we are still alive. Although this body still remain, we cannot be alive, even if our body still remain. So we are not alive with this body also. We are alive only with present moment mind. We are alive with ever-changing selfless impermanent nature. Ever-changing selfless impermanent nature is the truth of all living and non-living beings. Because of understanding like this, I am free to do all kinds of good deeds for everyone, in everywhere and every situation. No need to worry for myself and my devotees or followers. And also, no need to worry for my meditation center. Just to use only. No rejecting, no attaching. To be using only. To do all kinds of good deeds with everyone. For everyone. And for the truth of doing only. With the knowing of selfless impermanent nature. When we are trying to know selfless impermanent nature, we need to detach from everyone and everything. We need to detach from all living beings and all non-living beings. Only when there is no attachment concerned with all living beings, including our life or our body and mind, and everything, infinite universe, including all our belongings,
our present mind will be the one with selfless impermanent nature. Only when there is oneness with selfless impermanent nature, there will be knowing about selfless permanent nature or nibbana. Because of seeing from the side of man or woman, man and woman, we are knowing only man and woman. Because of seeing from the side of living beings, we are knowing only living beings and non-living beings. Only when we are seeing from the side of selfless impermanent nature, there will be knowing the truth about selfless permanent nature. Only when there is knowing about selfless permanent nature, there will be no more attachment concerned with living beings and non-living beings. Because permanent nature is complete by itself. No one is complete, nothing is complete. With this right understanding, we need to detach from everyone and everything to be the one with selfless impermanent nature. Only when there is knowing about selfless impermanent nature, there will be knowing about selfless permanent nature. That is the end of the practice, or the end of searching for the truth, searching for the aim and meaning of the life. The only middle way has the end for everything, the end for searching for the truth, the end for searching for freedom, the end for searching for completeness. Now the wind nearly stopped because of there is windy. Now the end of windy, the end of the
because of there is moving of the wind. Now this is stopping of the wind, not much windy now. So this is the same for everything and everyone. This is the same for the earth also. Now the earth is still existing, but at one time there will be disappearing of the earth, like disappearing of the wind. Nothing is permanent. This is the same for no one is permanent. We can be long life, but we are sure to die. Some of the living beings are very, very long life, but they are sure to die. Because of appearing in one time, will surely disappear in another time. Appearing is also cause and effect of selfless impermanent nature. Now we are born as a human beings because of doing good deeds to be human beings. But both of cause and effect are impermanent nature. That's why nothing is permanent. No one is permanent. Because of every cause are also impermanent. That's why every effect are also impermanent. Nếu như mà nhìn từ những đám mây, những đám mây sẽ sinh ra và diệt đi, bởi vì nó chính là bản chất vô thường vô ngã. Bởi vì chúng ta nhìn xa, cho nên chúng ta nghĩ rằng mọi thứ như đám mây nó là một điều gì đó hiện hữu. Nước cũng vậy, mặt đất cũng vậy, bầu trời cũng thế. Nhưng nếu như chúng ta ở gần với đám mây hoặc là xuyên qua đám mây, thì chúng ta thấy rằng đám mây không là gì cả. Như vậy thì suy rộng ra nó giống như sự thật cho tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Giống như thiền đường này, sự thật là nó cũng sinh lên và diệt đi của bản chất vô thường. Những gì chúng ta thấy bằng mắt trần thì không có thật. Cho nên tất cả gì chúng ta nhìn thấy nó đều là không thật. Nó chỉ là sinh ra và diệt đi theo bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Bởi vì tính chất của tất cả mọi thứ nó đều sẽ giống nhau cho tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Nó là cái gì đó không thật, nó không là gì cả. Giống như đám mây vậy, nó là một điều gì đó mà không phải là điều gì cả. Mọi thứ nó đều là cái gì đó không thật.
Như vậy đây thì chúng ta cũng giống như thế, giống như cho chúng sinh hữu tình và vô tình. Mọi thứ nó đều là bản chất vô thường, luôn thay đổi. Cho nên chúng ta hoàn toàn tự do với cái hiểu như vậy. Bởi vì mọi thứ sinh ra rồi sẽ diệt đi. Nó sẽ luôn có cái sự kết thúc cho tất cả mọi thứ, cho tất cả mọi cuộc đời. Suy rộng ra, chúng ta cũng sẽ được tự do khi chúng ta nhìn vào lỗi của nhau. Chúng ta sẽ tự do khi chúng ta nhìn vào tất cả mọi thứ. Và bởi vì tất cả mọi thứ đều không thật, nó chỉ là bản chất vô thường luôn thay đổi. Như vậy thì tôi đã có thể làm tất cả mọi thiện pháp dựa vào cái hiểu này cùng với thực hành thiền và giữ giới. Bởi vì tôi hiểu rằng luôn có sự kết thúc cho tất cả mọi thứ. Tất cả nó chỉ là do vô minh và chính mắt tạo tác ra mà thôi. Và nó hiện hữu trong tâm trí hiện tại, tại giây phút này. Chúng ta hiện hữu ở đây bởi vì cái sự thật của bản chất vô thường của tâm hiện tại vẫn đang hiện hữu. Nếu như chúng ta không hiện hữu thì chúng ta sẽ không hiểu rằng tất cả mọi thứ như gia đình của chúng ta hoặc là những tài sản cá nhân nó đều không thật, nó đều không hiện hữu. Và như vậy thì khi chúng ta mất tất cả thì nó cũng chỉ là bị mất mà thôi. Không phải là cái gì để chúng ta có thể bám víu vào. Mọi thứ nó đều chỉ là bản chất vô thường, luôn mới hiện hữu tại giây phút hiện tại. Và cũng như vậy, trong cuộc đời của chúng ta chắc chắn là sẽ chết. Bởi vì chúng ta có sự sinh ra thì chắc chắn sẽ có sự chết đi. Chúng ta sống là bởi vì mỗi giây phút hiện tại của cái tâm luôn thay đổi, luôn thường, luôn mới. Và như vậy thì chúng ta hiện hữu. Có một số các trường hợp khi người ta chết đi, cơ thể không có bị rệu rã, cơ thể nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà trong thân thể này thì sự sống không còn nữa. Chúng ta không sống trên một thân thể đã chết, nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn. Hầu hết người ta sống là bởi vì giây phút hiện tại vẫn còn hiện hữu. Mọi thứ nó đều là thay đổi theo bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Giây phút thay đổi của bản chất vô thường luôn mới thì mới tạo nên chúng sanh hữu tình và vô tình. Bởi vì cái hiểu đúng đắn như vậy cho nên là thầy hoàn toàn được tự do trong việc làm tất cả mọi thiện pháp cho tất cả mọi người ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, không gian. Như vậy thì thầy cũng không cần phải lo lắng cho bất kỳ ai. Như vậy mọi người cũng không cần phải lo lắng cho chính thầy, cho những đồ đệ, học trò của thầy, cho các trung tâm thiền mà thầy lập ra. Và cũng không cần phải lo lắng cho những người đi theo thầy. Bởi vì mọi thứ nó đều theo quy luật của nhân quả. Có sinh thì sẽ có diệt. Không có gì tồn tại cả, nó chỉ là nhân và quả, chỉ là sử dụng mà thôi. Không có dính mắc, không chối bỏ. Và như vậy thì thầy hoàn toàn tự do để làm thiện pháp với tất cả mọi người ở bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Và như vậy thì thầy có thể làm cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi thứ, cho bản chất, cho cái hiểu của bản chất vô thường luôn thay đổi. Nhưng mà để hiểu về bản chất vô thường luôn thay đổi thì chúng ta phải dám xả ly khỏi chính tất cả mọi người và bản thân chúng ta. Chúng ta dám xả ly khỏi tất cả chúng sinh vô tình và hữu tình. Dám xả ly khỏi tất cả mọi thứ, không dính mắc vào tất cả mọi thứ, không dính mắc vào ai cả. Tất cả mọi thứ là chỉ sử dụng mà thôi, ngay cả chính cuộc đời của chúng ta nữa. Bởi vì nó được sinh ra và diệt đi theo quy luật nhân và quả của bản chất vô thường luôn mới. Điều này là đúng cho tất cả chúng sinh. Chỉ có giây phút của tâm hiện tại thì mới là hiện hữu để có thể tạo ra sự thật cho tất cả chúng sinh.
Và đây chính là nó cũng theo quy luật của bản chất vô thường luôn mới. Tất cả cũng không phải là để dính mắc vào đó, tất cả chỉ là được hiểu với cái hiểu rằng chỉ sử dụng mà thôi. Ví dụ như chúng ta có cái sự chấp chặt trong cái hiểu của mình là người đàn ông hoặc là người đàn bà, thì chắc chắn chúng ta chỉ có thể nhìn được hai phía, đây là người đàn ông hoặc là đây là người đàn bà mà thôi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta nhìn theo góc độ của chúng sinh hữu tình, chúng ta sẽ hiểu rằng đây chính là chúng sinh hữu tình và đây chính là chúng sinh vô tình. Nhưng thật ra thì tất cả mọi thứ nhìn với lăng kính hoặc là nhìn ở dưới mắt trần của chúng ta thì nó cũng chỉ là bản chất vô thường luôn thay đổi. Và như vậy thì đây chính là sự thật vô thường luôn thay đổi của tất cả chúng sinh. Và chỉ khi chúng ta có thể nhìn được sự thật về bản chất vô thường luôn thay đổi thì chúng ta mới có cơ hội để có thể hiểu được về sự thật của bản chất vô ngã thường hằng. Và chỉ khi chúng ta có thể hiểu được về bản chất vô ngã vô thường thì như vậy chúng ta sẽ có cái hiểu về thế nào là bản chất vô ngã thường hằng. Và như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được sự thật và cũng như là sự kết thúc của chúng sinh hữu tình và phi chúng sinh. Bởi vì chỉ có sự thật thường hằng mới là trọn vẹn, hoàn tất. Không có ai là trọn vẹn, không có điều gì là hoàn tất cả. Với cái hiểu đúng đắn như thế này, nên chúng ta cần phải xả ly khỏi chính bản thân mình, mọi người, mọi thứ. Và hãy cố gắng để trở thành hài hòa với bản chất vô thường vô ngã. Chỉ có khi chúng ta hiểu về bản chất vô thường có ngã thì chúng ta mới có thể hiểu. Chỉ khi chúng ta hiểu được bản chất vô ngã vô thường thì chúng ta mới hiểu được bản chất của vô ngã thường hằng. Và như vậy thì đây chính là kết thúc của sự thực hành. Đây chính là chặng cuối của chuyến hành trình tìm hiểu về thế nào là mục đích, hướng đi của cuộc đời. Và chỉ có một duy nhất con đường trung đạo thì mới có thể làm kết thúc tất cả mọi thứ, kết thúc sự tìm kiếm về bản chất hoặc là ý nghĩa của mục tiêu của cuộc đời. Và đây chính là con đường để dẫn đến cái sự tự do thật sự, trọn vẹn thật sự. Và bây giờ thì cơn gió có vẻ như đã bớt mạnh như ngày xưa, gió đã bắt đầu lặng đi. Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng do cái hoạt động của cơn gió cho nên là hiện tại gió đã lặng bớt. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng luôn có sự kết thúc cho tất cả mọi thứ. Gió cũng có thể kết thúc. Không còn nhiều gió thổi như lần trước nữa. Thì sự thật này nó cũng sẽ giống cho cả trái đất, cả tất cả mọi thứ, cho nước. Bởi vì mọi thứ sinh ra thì sẽ diệt đi. Có sinh thì sẽ có diệt. Nước cũng vậy, trái đất cũng vậy. Đều sinh khởi và hoại diệt. Bởi vì không có gì là thường hằng cả. Chẳng có ai là tồn tại mãi mãi cả. Chúng ta có thể sống trường thọ, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết. Bởi vì ngay cả những chúng sinh sống lâu nhất cũng sẽ chắc chắn rằng chúng cũng sẽ chết đi. Bởi vì có sinh thì sẽ có diệt. Nó có sinh một lần thì đương nhiên sẽ có diệt vào một lần tiếp theo. Và như vậy chúng ta chỉ cần hiểu về định luật nhân và quả của bản chất vô thường luôn thay đổi. Bây giờ chúng ta có thể biết được tồn tại như một con người là bởi vì chúng ta đã từng làm thiện pháp dưới hình ảnh của một con người. Và như vậy thì chúng ta được sinh ra như một con người như lời nguyện ước.
Nhưng mà những điều này nó cũng chỉ là nhân và quả của bản chất vô ngã vô thường mà thôi. Không có gì là thường hằng cả. Không có ai là tồn tại mãi mãi. Chỉ có sự thật vô thường mới là thường hằng mà thôi. Bởi vì tất cả mọi thứ thì nó đều là vô thường. Và như vậy thì nó cũng phải tuân theo định luật nhân quả. Và đó mới chính là sự thường hằng.